Good evening to all. Now, today's process is I will emphasize on prime number today, and we'll see that with the help of the prime number logic, how we can create different programs. Whatever program you're thinking about, we'll keep the prime number logic intact, and we'll see how we can add different mechanism into that to get a new program out of it. So let's begin. The first question is write a program to check whether a given number is prime number or not. Now, first of all, before writing the program, I should know what is prime number. Good evening to all. Good evening. Good evening. Now, who can give me the definition of prime number? What is prime number? First of all, you will tell what is prime number. From that, we'll get an idea that how to write the program based on the definition. Because every program that I'm going to discuss today will discuss based on the definition of the question. Now, you have to tell me what is prime number. From that, we'll start designing the code of the program. The number which have only two factors. What are those two factors? 1 and itself. These two are the number which is not divisible by 2. No, the number which is not divisible by 2, it is called odd number. The number which is divisible by 2 is called even number. That is not for your prime number. Okay, so let's see the definition. What is saying? It's saying that a number that is only divisible by 1 and itself, that is the prime number, have only two factors, that is your 1 and itself. These two is to be concentrated. So that's why definition is most vital over here. So that means we can say that it is divisible by 1, divisible by 1 and itself, and only have two factors. And those two factors are 1 and the number. Now, how to do this? Suppose user has entered a number called 7. Now, what I need to do? I need to check it out that whether it is divisible by other numbers or not. A number that can be divided exactly only 1 and by itself. Yes, right. Now, for that, why I'm starting from 2? Can anybody tell me why I'm starting from 2? Normally, the prime programs are starting from 1. Now, here I'm starting from 2. The reason behind is that everybody knows, and we know also, every number is divisible by 1 itself. So that's why I will start dividing it from the 2. Now, it is false. Now, it is not divisible by 2. If it is false, then I will move towards the next number, that is called 3. If it is divisible, then obviously it is not a prime number. So that's why I will not move ahead. So after that, I am increasing it by 1. Now, from here only we will get the logic. It is incremented by 1 plus 1. So the next number is your 4, which is also not divisible by your 7. Again, from 3 to 4, the iteration gap is your 1. These are the things that we are going to convert into program. Next, we'll check it for 5. Again, it is not divisible. We'll check it with 6. Not divisible. Now, do I need to check with 7? My question is that, do I need to check with 7? Because as I said that every number is divisible by 1. So that's why I have excluded 1. I have started from 2. Now every number is divisible by 7. So do I need to include 7 or not? Yes, sir. Amrit Senapati, Aditya, everyone says yes. That means you have not understood my mechanism. You have not. Can I know your name? Whose name is WON? Own. Tell me your right name. So we don't need, as I said that every number is divisible by 1. So that's why I'm excluding 1. Am I clear to all of you? Every number is divisible by 1. So that's why I'm excluding 1. Like this, every number is divisible by number itself.
So that's why I will exclude this. What is the need of dividing it with the number? Samarth. Okay, good, Samarth. Excellent. So now we'll check. I need to accept a number, because without accepting a number, I cannot check whether it is a prime number or not. Now I need to convert it into integer, because input function accept the data in the form of string. So I have to convert it into integer. Suppose user has entered 13. For me it is 13, but for computer it is string 13. So that's why this int function will convert it into integer, that is in the form of your 13, which is in the form of integer. Once converting into the integer, we'll start the processing of the loop. So why I'm taking 2 over here, I think it is clear to all of you, because this is my start, where start is my 2 and stop is the number itself, which is excluded. So that's why, just like the previous one, when I was taking 2 and the number was 7, so that's why I was moving from 2 to 6. Here also I am starting from 2 and I am moving up to num. If the num is 10, I will move up to 9. If the num is 13, I will move up to 12. That is 2 to 12. Now, if you have any sort of doubt, immediately you can ask me. Next part is, after this, I will check whether it is divisible or not. So which one is divisible? The number has to be checked whether it is divisible or not. With what? C. What is C? If my number inputted by the user is 13, so it will start from 2 to 12. In that case, 2 to this one is 12. 2 to 12. Now in that case, first C value will be my 2. So it is checking whether it is divisible by 2 or not. Next time the C will be your 3. Next time C will be your 4. Next time it will be 5. Like this, it will move up to 12. Now, why I am using modulo? Because I want to get the remainder. If the remainder is 0, that's why it is divisible. Now here, what I need to do, if it is divisible, then it is obviously not a prime number. So what I need to do, I will say that number entered by the user is not a prime number. And after that, I will stop the loop. So break is used to transfer the control out of the for loop. वो बाहर लेके आ जाएगा. Is it clear? Now, else part I am using over here. Now, anyone is having idea about else part? Can we use else in for loop? Now, my question is that, can we use else in for loop? Anyone who can give me an idea? Can we use, first of all? If we can, then what is the use of it? And how it helps us to reduce the code? जितना आप इंटरेक्टिव होगे उतना सीखोगे. Yes, quickly. Nobody. अरे कम से कम yes और no तो आंसर आ सकता है आपका. आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपके सामने नहीं हूं, बस मैसेज डालना है आपको, yes और no. That's all. Yes. Then what is the use of else statement? आप else क्यों यूज करते हो? वो कैसे काम करता है else? Anyone is having doubt in else? Otherwise, I will move ahead in explanation. Any doubt in else? If anybody is having doubt in else, then I will explain the else part. Otherwise, I will directly move ahead. क्योंकि ये लाइव क्लास है, टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे. जितना आप जल्दी रेस्पॉन्ड करोगे उतना जल्दी सीखोगे. Yes, I am waiting for your response. Is there anyone who is having doubt in else part?
Okay, that means nobody is having doubt. To show that the condition for the given statement is not true. No. In that case, it isn't part of else. Samarth, in that case, it isn't part of else. If the condition is false, then it will come out of it. Okay, so what exactly it is happening when I'm using a break statement? That means before the loop is false, before the loop is terminated, it is terminated prior to its condition. Suppose the loop value is 13. So normally the loop should iterate how many times? 2 to 12. But when I'm using break, what happens? It is coming out of the loop without terminating the loop. For example, if my number is 12, so initially C value is your 2. Fine. Now number modulo C, 12 modulo 2 equals to 0. It is true. Now if it is true, it will display not a prime number and break. Break means come out of the loop. ये लूप से पूरा बाहर आ जाएगा. जब ये लूप से बाहर आ रहा है मतलब नॉर्मली तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसको तो 12 तक जाना था लूप को, तो ये पहले से ही आपका लूप से बाहर आ गया. नाउ फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 5. Let me clear this to show you more clearly. Now suppose my number is 5 and C value is initially 2. So it will move up to 4, 2 to 4. Now num is your 5 modulo, what is the C value initially? C value is 2. 5 modulo 2 equals to 0, false. Now it will move up, then C value will be your 3. Now 3 modulo 5, this is your 2 था पहले, अब ये हो गया 3. Now 3 modulo 5 equals to 0. अब भी 0 नहीं है, false. So that means it will move up. अगर ये true हो रहा है तब जाके अंदर वाला काम करेगा. ये false है तो लूप के ऊपर जाएगा वो. Now C value is your 4. Now 4 modulo 5 is false. Now after that when I am saying 5, it is out of range. Now I am coming out of the loop. अब मैं loop से बाहर आ रहा हूँ. When I will come out of the loop by successfully completion of the for loop. Again I am repeating. When I am coming out of the loop after successfully completion of the for loop, else part will execute. Now here when my number is 5, I am successfully coming out of the loop without using the break statement. I am coming out of it. So that means my number is not divisible by any of this number. इसमें से किसी के साथ वो divisible नहीं है, तो वो क्या हुआ अभी? It's an prime number now. Now I am taking one more example where आपको पता चल जाएगा ये prime number नहीं है कैसे काम करता है. Suppose I have taken the number पर 15. अब मैं क्या ले रहा हूं? Number is my 15. Now what is the C value? C value initially is your 2. Now 2 modulo 15. What is num now? Num is 15. What is C? C is 2. 15 modulo 2 equals to 0. False. Now फिर ऊपर गया. What is the C value now? C value is 3. But 3 modulo 5 is equal to 0. It is true. So that's why it will display not a prime number and break means come out of the loop. But ये सक्सेसफुली लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है. लूप सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो रहा है. सक्सेसफुली लूप कंप्लीट होने के लिए मुझे कहां तक रीच करना था? 15 तक रीच करना था. बट ये 15 तक रीच नहीं कर रहा है, इसीलिए एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Everyone understood what is the use of else? इससे बहुत कोड कम हो जाता है आपका. जितना भी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकल प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारा कोड कम हो जाता है और आपका इजी भी हो जाता है प्रोग्राम. So I'm waiting for your response because I'm going to use the same thing. Again I'm repeating, I am going to use the same logic for complete all sort of prime program.
सो इसीलिए आपको प्राइम प्रोग्राम इज मोस्ट वाइटल। 0.5 भी अगर आपका डाउट है तो वो क्लियर करवाओ, सो दैट ट्विस्टेड प्राइम, को प्राइम, पल प्राइम, everything I will make it today with the same logic whatever we have did. Quickly give me your response, otherwise आपको आगे समझ में नहीं आएगा। पल प्राइम समझ में नहीं आएगा, को प्राइम, ट्विन प्राइम, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यही वाला कोड मैं यूज करूंगा हर जगह पे। प्राइम नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, prime number up to n, everything I'm going to use with this. Quickly give me your response. Have you understood this or any sort of doubt in any area? Aditya, yes. Everyone is saying yes. Good. Thank you. अगर आपको समझ में आ गया, why don't you put a like? अगर सबको समझ में आ गया तो लाइक तो बनता है एक। Next question is, write a program to display prime numbers between two given numbers. अब यहां पे I said that we have to study the question. Between two given numbers. So that means I have to give, first of all I need to accept two numbers. Suppose I have accepted the starting number as 10 and ending number is 20. So that means I have to display all the prime numbers between 11 and 19, because it says that between, so start and stop is not going to be included. Because of that reason it will generate these number of, I need to check these numbers. Fine. Now as I said that this prime logic I will use in all the places, so that's why I have given prime number logic यहाँ पे फिर से apply हो रहा है। कैसे होगा? Look at over here. Now I will extract the first number, that is my 11. पहला नंबर लेके आ गया मैं 11। अब इसको चेक करूंगा, is it prime or not? Is it prime or not? प्राइम वाला लॉजिक में डाल दूंगा इसको। अब ये क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, that means I will display it. अब नेक्स्ट टाइम मैं कौन सा नंबर लेके आऊंगा? 12. अब नंबर इज माई 12. I will check whether 12 is prime or not. I will apply it in the prime number logic. Now it is false. Why? Because it is divisible by 2. So it is not a prime number. So I will not display it like this. I will take the next number called 13. I will check 13 is prime or not. So what exactly that I need to do? ये जो प्राइम नंबर का आपने लॉजिक लिखा है उससे पहले मुझे और एक लूप लगाना है simply, and that loop will generate these numbers. And that loop will generate these numbers. बस आपका ये नया वाला प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। Understood the explanation? So if you have understood the explanation, I will convert it into the program now. प्रोग्राम में कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? So now we'll move towards the Python screen. So let me show you the question again. Let me clear all those things for you. So now we'll move towards the Python screen. Now in this, I will show you how to do this. As we know that we have to write a program to display prime numbers between two given numbers. That means I need to accept two numbers first of all. My first job is to accept two numbers. Now who can tell me the steps now? Okay. Now I need to accept two numbers over here. So I will say suppose n1 is equal to int input, enter a number, enter the starting value. Now I will say n2
is your enter and value. Now, after getting these two number, what I need to do? I need to iterate from n1 to n2. थोड़ा आपको फिर से दिखा दूं स्लाइड, जैसे कि आपको समझ में आ जाए what exactly. Look at this slide. User has entered the starting number as 10, ending number is 20. So I need a loop which will iterate from 11 to 19 because start is excluded. So because of that reason, we'll apply over here for, I will say C in range. I will say n1 plus 1 because my starting number is excluded, and I will say n2 because n itself is excluded. So -1 नहीं चाहिए यहाँ पे. Okay. Now within this loop, what this exactly is going to do? Suppose I am showing you over here, n1 is your 10 and your n2 is your 20. So it will iterate n1 plus 1, that is your 11, and 20 itself is excluded, that is 19. तो 11 to 19 तक जाएगा. अब जाके करेगा क्या? चेक करेगा. किसको चेक करेगा? मैं इसको नम बना दे रहा हूं, आपको इजी रहेगा समझने के लिए. किसको चेक करेगा प्राइम है कि नहीं? इसको चेक करेगा. ये क्या है आपका? ये 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है ये आपका. अब इसको चेक करेगा. कैसे चेक करना? अब प्राइम नंबर का लॉजिक डालो इसमें. फॉर सी इन यस रेंज. कहां से स्टार्ट करना है मुझे? और जैसे 2 से स्टार्ट करना है. कहां तक जाना है? ये नंबर तक जाना है मुझे, इस नंबर तक जाना है. तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? NUM. तो इफ इनिशियली my number is 10, so NUM is my 10. So I will check. Now I will check 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मुझे 2 to 9 तक चेक करना है whether it is divisible or not. तो डिविजिबिलिटी के लिए कैसे चेक करते हैं? If which one is divisible by which one? Number is divisible by C is equals to 0. अगर वह 0 हो रहा है तो that means divisible. If it is divisible, I will say print which one is not a prime number. C is not a prime number. Now intentionally I am doing an error over here. You have to find it out where I did the mistake. This is a logical error I am saying. Now you have to identify it. Is not a prime number. Then I will say break to come out of it. Now when I will come out of it, which one is your prime number logic? This one is your prime number logic. तो किसमें else लगेगा? इसमें else लगेगा inner loop में. So I will say else. क्या दिखाना है मुझे? Else C is a prime number. Okay. Now who can identify the logical error? आइडेंटिफाई. आप लोगों ने कहा था ना सर एरर भी करवाइए हमसे, तो चलो इसी में ही करवा देते हैं. आइडेंटिफाई द लॉजिकल एरर. इसी में ही मैं करवा दूंगा आपको. फाइंड आउट द आउटपुट, फाइंड आउट द एरर, प्रोग्राम, सब कुछ इसी में ही आपका करवा दूंगा अभी. यस क्विकली, जितना जल्दी आप रेस्पॉन्स करोगे. अगर आंसर नहीं आ रहा तो सर बोल दो ना यहाँ पे, नो सर वी आर अनेबल टू डू. आई विल डू इट. टाइम तो वेस्ट नहीं होगा. मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी कैन डू. जितना जल्दी रेस्पॉन्स करोगे उतना जल्दी सीखोगे. माई पॉलिसी इज दैट अंडरस्टैंड द प्राइम नंबर. नाउ इट इज माई गारंटी. If you will understand the prime number, now it is my guarantee that whatever program today we are going to do, will do by keeping this code intact. I am not going to change anything in this as I promised you. इसमें कुछ चेंज नहीं करूंगा, बट इतना आपको सीखना है पूरा स्टेप बाय स्टेप. बाकी सारा 2 मिनट में ऊपर में कर दूंगा. सर प्रिंट मी सी के बदले एमी में नम होगा. एक्सीलेंट धांशु. आई एम अनेबल टू रिकॉग्नाइज यू.
आई थिंक धांसु फ्रॉम सेक्शन सी, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं चल रहा कौन है ये. But good answer, good response. I really like it because now C is your 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, which is a counter that I'm going to check whether it is divisible or not. But number क्या है मेरा? Number is my NUM. So किसको मैं दिखा रहा हूँ? Number को. That's why it should be NUM. चलो आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ. जिनको एरर पता नहीं चला वो उनको पता चल जाएगा. I'm saying 10 and 20. Now look at this. It is saying 10 is a prime number. Now look at this, 2 is not a prime number, 12 is a prime number, 2 is not a prime number. ये सारा आपका क्यों आ रहा है? Because of this. Now if I will say num is my prime number or num is not my prime number. Okay, now let's run this. और भी है इसमें 10 and I'm saying 20. Now look at this, we got 11 is a prime number, but now you have to tell me why it is considering 12. सबको लेके जा रहा है. 12 is not a prime number, 13 is a prime number, 14 is not a prime number. But आप थोड़ा क्वेश्चन देख लो, और भी लॉजिकल एरर है इसमें. आप थोड़ा फिर से क्वेश्चन देख लो, आपको पता चल जाएगा. और एक लॉजिकल एरर इसमें क्या है, अगर आउटपुट में आपको समझ में नहीं आता तो आउटपुट को फिर से देखो. यस सर, आई एम फ्रॉम सेक्शन सी. गुड. आदित्य sir, in place of C, num should be used. Excellent, Aditya. Now you understood one more logical error is available. Look at the slide. It is saying that write a program to display prime numbers between two given numbers, but my program output is not coming according to the requirement of the question. So where I should make the next change? Next logical error आपका कहाँ पे है? Yes, who can say now? One more logical error is there. What is the question, sir? One more logical error is there. One more logical error is there. Identify. Not getting the desired output. According to the question, we are not getting the desired output. According to the question, I am not getting the output. Can you able to see 13 is a prime number, 14 is not a prime number, 15 is not a prime number, 16 is not a prime number. Sir, in if we will not print the, yes, only print prime numbers. Excellent, sir. It asks to show all the prime numbers, but not the composite numbers. Excellent, good identification. So these kind of things will help you to write the program as well as to find out the output. Now we'll get the desired output. 10 and 20 only will get the prime numbers. 11, 13, 17, 19. Hope I'm clear to everyone. I want everyone should understand. Good evening, Chandni. Itna late. Join kiya. Okay, now my question is, write a program to display. I'm writing the question over here. We'll do the minimum change to do that one also. My question is that write a program to display prime digit of a given number. Now I want to display prime digits of a given number. No need to say sorry. These are extra classes to enhance your programming logical skill. This is not regular class, so no need to say sorry. Write a program to display the prime digits of a given number. For example, my number is 257. So it will display 5
and 7 as prime digits. My output should like this. These are my prime digits. Nothing the logic. As quick as possible. If you'll see the logic, find out the logic, we'll do the implementation. If the number is 257, output 5 and 7 prime digits. Chat and the input, enter a number. Yes, why you are removing? May I know your good name? This is not your original name, I know. Can you tell me your original name? It was right answer. Why you have deleted? Now we don't need to accept two numbers. We need to accept only one number. We need to accept only one number now. And the number is, suppose user has entered 257. Yes, anyone who can tell. Obviously, I don't need to accept two numbers. I will accept one number. Suppose the number I have accepted is called 257. Now, what I need to do now here? I need to move up to what? Now, do I need to use for loop first of all? Now, in this case, do I need for loop? Because understanding the loop is str of n1. No, I don't need str of n1. फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, डिजिट को निकालो, फिर इंटीजर में कन्वर्ट करो. विल यूज व्हाइल लूप. एक्सीलेंट. धांसु, यस. समीर कुमार पंडा, समझ आ गया. गुड सर. वी विल यूज व्हाइल लूप. एक्सीलेंट. विल कन्वर्ट द नंबर इनटू स्ट्रिंग. नो नीड, नो नीड. पहले आपका ओरिजिनल नेम तो भेज दो मुझे. ये जो आ रहा है चैट नोइर, आप अपना ओरिजिनल नेम भेज दो. नो, विल एक्सेप्ट अ नंबर. वी डोंट नीड व्हाइल लूप. विल से व्हाइल. And what should be my condition now? Myself, Aishwarya Behra. Good evening, Aishwarya. What is the condition? Now, Aishwarya, if I will convert into string, I will extract the digit based on the index position. But how will check whether the digit is prime or not? Again, I need to convert it into integer. So that is tedious task again. Yay. Yes, tell me what should be the condition now. Okay, let me tell you, or you can able to answer. N is greater than 0. Good. Answer is n is greater than 0. Now, why n is greater than 0? Now, when I am extracting a digit, my digits are 7. First digit is my 7. I will check whether it is prime or not. Next, I will extract the next digit called 5. I will check whether it is prime or not. Next, I will extract the digit 2. I will check it is prime or not. Now, when I am removing this 7 and checking prime or not, I am removing this number, I am checking prime or not. I am removing this number and checking prime or not. उसके बाद तो number आपका 0 हो गया. That's why I am using while number is greater than 0. जब तक आपका नंबर 0 से बड़ा है तब तक मुझे जाना. ओके, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? एक एक डिजिट निकालना है उसका. तो डिजिट कैसे निकालेंगे? सपोज आई एम सेइंग dig इज इक्वल टू n. गुड. देवी, आदित्य, greater than 0, fine. Excellent, good answer. Now, how to extract a digit? Study with me for loop. How to extract a digit? Yes, Aditya, n modulo 10 is equal to 0. Good. N modulo 10. So when I'm dividing 257 divided by 10.
तो आपका क्वेश्चन आएगा। अगर मॉडुलो कर रहा हूं तो रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर क्या है? 7 है। अब डीआईजी में क्या स्टोर होगा? 7। लुक एट दिस डिजिट्स। फर्स्ट मेरा 7 आ गया। नाउ आफ्टर दैट आई विल चेक। नाउ हियर आई नीड ए स्मॉल चेंज, whether it should be n, now it should be n or dig. Now in for loop I need a small change, n or dig. अब मुझे क्या यूज करना है? प्राइम नंबर के लॉजिक में मुझे क्या लेके जाना है? अभी n लेके जाना है, where n is the number where I'm storing the number, n, and dig is the digit. Now in this for loop, what should I use? Excellent, good job, dig, because I need to check this digit is prime or not, where the digit is 7. So that's why I'll check this one is prime or not. So that's why it will move up to dig. Now if it is dig, obviously I will say that if the digit modulo c is equal to 0, अगर 0 है तो ब्रेक करो, बाहर आ जाओ। अगर नहीं है तो दिखाओ। ये किसको दिखाना है? अभी डिस्प्ले किसको करना है? dig को डिस्प्ले करना है, बिकॉज डिजिट इज अ प्राइम डिजिट, ओके। एनी अदर चेंज? यस, एनी अदर चेंज? सब कुछ करेंगे यहाँ पे, फाइंड आउट द एरर, फाइंड आउट द आउटपुट, सब कुछ होगा। Quickly, I am showing you the complete program. This part is most vital for the logic, where inside this one is your prime logic. Now, any other change that I need? The code is in front of you. Sir, is it important to keep n is greater than 0 in a bracket? Not needed. I am habituated with the Java, that's why I'm doing like this. It's not needed. It's not needed, beta. Aishwarya Vihara, int input statement. कहाँ है input statement? Input statement खत्म हो गया है ऐश्वर्या। Aditya, n is equal to n by 10. Excellent, because once I got the digit 7, next time my number should be 25. Then only I can get the next digit called 5. Now in order to get the quotient, I will use number. But where I should use? Inside the for loop, inside the if condition, inside the else, inside the while, कहाँ पे use करना है? Where to use n is equal to n by 10. Otherwise ये आपका infinite loop हो जाएगा। It is also important that where I am writing the code. अगर ये डिविजिबल है तब जाके नंबर को रिड्यूस करना है, अगर ये प्राइम है तब जाके रिड्यूस करना है। कैसे करना है? इनसाइड द व्हाइल लूप, इनसाइड द व्हाइल लूप, यस, inside the while loop. Good. So because every time I need to reduce the number, so that's why I have to write it inside this only. So can I write over here n divide is equal to 10? Can I use it over here? Can you able to see? I have used immediately after getting the reminder. I have used immediately after finding out the digit. Is it possible or it will generate any problem? Aditya, inside the while loop. Understood. Inside the while loop, so many places are there. Dhansu says, no, sir. After the else. Aishwarya, after the else. Okay. Fine. I'm waiting for others. Aditya, no, sir. Fine.
Anyone else? Samir Panda, inside the while loop. Understood, Samir. But my question, sir, can you explain why do we use n divided equals to 10? Okay, let me explain you again. Now, suppose my number is 257. So when I'm saying n1 modulo 10, what I'm getting? I'm getting 7. Why I'm getting 7? Because it is my unit digit. Next time what I need? Next time I need the digit of 5. Next time मुझे digit क्या चाहिए? 5 चाहिए. तो उसके लिए number को कितना होना पड़ेगा? If my number will be 25, next time if my number is 25, then I can get the unit digit of 5. Now 25 कैसे बनाया आप उसको? If I am say number is equals to number divided by 10, तो ये आपको देगा क्वोशेंट देगा ये. तो क्वोशेंट देखिए आप कैसे आ रहा है. आपको डिवाइड कीजिए 10 टू जा 20, देन उसके बाद 10 5 जा 50, तो यू विल गेट 25. 25 10 जा 250, तो आपका क्वेश्चन आ गया 25. सो नेक्स्ट टाइम आप जब मोडुलो n1 मोडुलो 10 करोगे, फिर से आप यहाँ पे फिर से आप जब n1 मोडुलो 10 करोगे, आपका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आपका 5 आएगा. सो नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा चाहिए डिजिट? 2 चाहिए. उसके लिए नंबर तो फिर से रेड्यूस होना पड़ेगा 2 में. होप आई एम क्लियर टू यू. इज इट क्लियर? नो नीड टू चेंज द पोजीशन. अब बोल रही है औसिरिया नो नीड टू चेंज द पोजीशन. उससे पहले बोली थी कि नो सर इट इज नॉट पॉसिबल. हाँ, आई एम सेइंग 257. Now look at this. We got 7 is a prime digit, 5 is a prime digit, and 2 is a prime digit. Now, all are prime digit. I just did a mistake over here. 2 is also prime digit. Now I'm just using one more. I'm saying 438. So we got 3 is a prime digit only. Now how it is possible n is equal to n by 10 over here? Because आई एम नॉट यूजिंग एन एनी मोर हियर. मैं यहाँ पे एन का यूज नहीं हो रहा है इसके बाद, इसीलिए इमीडिएटली आई कैन चेंज इट. अगर यहाँ पे कहीं पे आपका एन यूज होता तो इस वहां पे यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज इट इज नो वेयर यूज आफ्टर दिस. दैट्स वाई वी कैन एबल टू डू दिस. होप आई एम क्लियर. Okay, fine. Now I'm just changing the question. Write a program to display composite digits of a given number. Yes, we have one more question. ना आपको बताना है अब क्या करना है मुझे. डू आई नीड द स्टेटमेंट? क्विकली जल्दी बोलो. I need to accept a number, so this is required. I need to extract a digit, this is required. जल्दी बोलो. एक एक स्टेप बताते जाओ. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे यूज होगा, कौन सा हट जाएगा यहाँ पे. Now which one is required and which one has to be deleted? We will remove the print statement from the else part. If digit modulo c equals to 0, उसको क्यों हटाएंगे बेटा? वो तो प्राइम नंबर का बेसिक लॉजिक है बेटा, उसको नहीं हटा सकते. While number is greater than 0 नहीं हटा सकते because I need a digit. I cannot remove this one because I need to extract a digit. I cannot remove this because I want to reduce the number.
I cannot change this because I need to check prime number. I cannot change this because I need to check divisible or not. अब ये else part की जरूरत नहीं है, ये वाला print आपका ऊपर चला जाएगा. Else is not required. Else part was for prime number and this one is for your not prime number. Is not, is a composite लिख सकते हैं, is a composite digit. Print dig composite digit. Okay, good. Now I'm saying that 4, 5, 8. Now we got 8 and 4 as composite digits. We'll delete the else part. Good. Only 3 or 4 candidates are chatting and participating. What about others? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा उनसे. They are not responding. Now somebody has joined with the name of Namita but not responding. Participate करोगे तभी तो सीखोगे. Okay. So now I'm moving towards the next question. अब स्लाइड में आ जाते हैं. अब क्वेश्चन को चेंज करेंगे हम लोग अभी. Write a program to display only prime numbers from list of 10 numbers. Yes, now think about what I need to do. Just see the question. Write a program to display only prime numbers from a list of 10 numbers. That means I have 10 numbers with me in a list. Here I have taken a small example. Yeah, here I have taken a small example for you. Now, first of all, I will check the first number. This one is prime or not. Now look at this. I am keeping the prime number logic intact. No change in the prime number logic now. Now I will check 10 is prime number or not. It is false. So it will not be included in my output. Now next I will check for the next number, that is my 5. I will check it with the 5. Now 5 is prime number or not? Yes, true. So that's why it will be included in my output now. Now I will get the output for 5. Next time I will get 23 is prime number or not? Yes, 23 is prime number, true. So it will be included in my output. Like this, I will move up to the end of the list. यहां तक मुझे जाना. Now understood the mechanism? So that will apply it in the program. Li is equal to empty. Okay, fine. अभी आंसर आ भी गया. Very good. I like this kind of things. अगर ऐसे ही आप आंसर दोगे, इंटरेस्ट दिखाओगे, तो आई विल टेल यू मोर प्रोग्राम्स. तो चलो चलते हैं. यहां पे इस n के बदले में ले लूंगा li is equals to, now we'll use what should I use over here? Now my question is that what should I use to accept the data in the form of list? To accept the data in the form of list, what should I use instead of int? Now you need to have an idea about the list. अब ये कॉम्बिनेशन आपका प्राइम नंबर लिस्ट का है. पहले क्या किया था हम लोग ने? डिजिट लॉजिक और प्राइम नंबर को कंबाइन किया था. eval, excellent. Now use eval to accept.
फाइन नाउ डू आई नीड वाइल, ये सारा डिजिट लॉजिक है, ये नहीं चाहिए। अब मुझे यहां पर एक फॉर लूप चाहिए। ना टेल मी द फॉर लूप, टेल मी द। समीर, बहुत उम्दा आंसर है, फाइन, बट बहुत लेट आ रहा है आपका, बीच बीच में आप आंसर नहीं दे रहे हो। ओके फाइन, नाउ टेल मी द फॉर लूप, that is your outer for loop. Aishwarya, C is equal to 0. Now Li is equal to eval input, enter the list for I is equal to list for j range 2 to I, C plus equals to 1. Why C plus equals to 1? For int I in Li. Excellent, good. बाकी सारा as it is रखो ना, for I in range क्या डालना है मुझे, Li। और एक्सीलेंट, पहले से आप लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया, क्योंकि इंडेक्स बेस में आपको प्रॉब्लम होगा इन Li। अब इसको मैं NUM कर देता हूं तो आपको इजी रहेगा नंबर, तो आई विल चेंज इट टू NUM। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देन I don't need to print anything over here, because what it is saying, क्वेश्चन क्या था आपका, डिस्प्ले ओनली प्राइम नंबर्स, ये आपका कंपोजिट वाला पार्ट है, तो इसीलिए फिर से चलते हैं आपको एल्स पार्ट में। एल्स डिस्प्ले NUM is a prime number. Now suppose I want to accept the number, I'm giving 10, 25, 7, 13, 27, 27, बस इतना काफी है। Look at this, we got the prime numbers only. 10 is not a prime number, 25 is divisible by 5, not a prime number, 7, 13 is a prime number, 27 is not a prime number, it is divisible by 3. थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के तरफ हम लोग जाएंगे, अभी डायरेक्टली लेके नहीं जाऊंगा, आप इससे थोड़ा टफ जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट फिर से चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, थोड़ा टफ करते हैं इस क्वेश्चन पर। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल ट्विन प्राइम्स between two given numbers. Now who can say what is called twin prime? What is twin prime? पहले आपको बोलना है what is twin prime. The prime numbers having difference of 2. Good. The prime numbers whose difference is 2 is called the number which are prime and having a difference of 2 between the two prime numbers. So let's see few examples how to do this. First of all, I need to accept two numbers over here because it is saying between two numbers. So suppose the start is your my st, I have stored the variable in st, and end is your en. So two variables will store the start and end position. Now I will start from start plus 1. Already I told you, because when I'm saying between, so start is not going to be included. Up to end I will move, because in for loop end is
automatically excluded. So within this, what I need to do, I need to check if number. Now what is this number? This is my loop variable which will store the number between your start and end, which will generate the numbers between your start and end. Now I will check if number and number plus 2. Why number plus 2? Directly I am saying that if I am checking 3 is prime, then directly I am jumping to 5. If both are prime, it's a twin prime. If I am saying 4, then I'm directly jumping because I need a difference 2. 6 is false, so it's not a twin prime. It's true, it's a twin prime. Now display the number. The number, suppose I am taking the number as 3. Number is a prime number, n plus 2, 5. 5 is the twin prime number. So understood everyone? If you have understood the process, then I will convert it into program. Yes, Dhansu says that understood. What about others? बिकॉज जैसे प्रोसेस लिखा गया है वैसे ही एक के बाद एक प्रोग्राम करते जाएंगे हम लोग, बस उसको कन्वर्ट करवाएंगे. जो स्टेप लिखा हुआ है उसको प्रोग्रामिंग कोड में हम लोग कन्वर्ट करवाएंगे उसको. Now as I said that I will keep the same thing, same prime logic. So that's why here I will move up. So I will say this is my start is equal to int integer. Enter the starting value. Now I will accept the ending value. Ending value. Ending value. Now my loop will iterate from starting to ending. So that I will say with my start, that is my number, will move from start to end. The range st plus 1 and we have done this one between two given numbers. Write a program to display the prime numbers between two given numbers. We did this one. So I am applying the same mechanism over here. Between वाला लॉजिक में डाल रहा हूँ यहाँ पे. बट यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे ये है कि मुझे पहले अगर ये 10 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, तो ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, इनके डिफरेंस 2 होना चाहिए. ये प्राइम है, ये प्राइम है, तो मुझे प्राइम नंबर 2 बार चेक करना पड़ेगा. समझ में आया? स्टेप और कोडिंग में थोड़ा फर्क होता है. कोडिंग में हमें थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करना पड़ता है, स्टेप में थोड़ा लंबा पड़ जाएगा वो. ठीक है. सो वहां पे मैं अब क्या कर रहा हूं, आई एम सेइंग यू हाउ आई एम रिड्यूसिंग द कोड इन. आई एम नॉट गोइंग टू चेक 2 times simultaneously. Sir, morning. Swayam Adhikari. Is it morning, Swayam? So I am using an empty list. Suppose I am saying it is a prime list. I am a prime list. So what I am doing, I am extracting all the prime numbers and I will store it in the list. मेरा पहला जॉब क्या होगा? I will extract the prime numbers and I will store it in a list. सारा prime number. In order to reduce the code, I am doing this one. Now this is not required. Now here it is a prime number, so that's why I will say prime list dot append. Which one is a prime number? Enum is a prime number. I am adding all the prime numbers in this list. Now prime number का काम खत्म हो गया आपका. Now this is your prime number.
So it will store all the prime numbers between two given numbers. Now after coming out of the loop, I will say for C in prime. That means I am extracting all the numbers from the list. अब मैं लिस्ट से एक एक नंबर निकालूंगा. अगर बोलूंगा इनका डिफरेंस 2 है तो मुझे डिस्प्ले करवाना है. ठीक है, बट यहां पे वैल्यू बेस नहीं हो सकता. यहां पे हम लोग इंडेक्स बेस यूज करेंगे. सो दैट्स व्हाई आई विल से फॉर सी इन रेंज लेंथ ऑफ प्राइम -1, क्योंकि मुझे दो दो जंप करके जाना है. सर हाउ कैन आई गेट 100 marks in computer? How I can say how you will get 100 marks in computer? So then अब मुझे कैसे जाना है? लेंथ माइनस तक 1 जाना है मुझे. अब करना क्या है, इसके अंदर एक एक नंबर निकालना है और देखना है उसका डिफरेंस अगर 2 हो रहा है. इसीलिए मुझे क्या करना है, चेक करना है. इफ ABS absolute value of prime of C position minus prime of C plus how much? C plus क्या होगा यहाँ पे? That is your next number that is true. C plus 1. If इनका डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा. अगर इनका डिफरेंस 2 है तो ये क्या है आपका? ट्विन प्राइम है. तो मैं दिखाऊंगा print prime of C and prime of C plus 1. तो यहां पे कॉमन मैसेज दे दूं मैं, प्रिंट कॉमन मैसेज ट्विन प्राइम नंबर्स, और यहां पे आपका जो भी ट्विन प्राइम नंबर है वो आ जाए. एग्जीक्यूट करते हैं. सपोज आई एम गिविंग 10 and 20. नाउ लुक एट दिस. 10 और 20 के बीच में 11 13, उसके बाद 14 है, 15 है, वो प्राइम नंबर नहीं है, 16 है ना, 17 एंड 19. 19 के बाद का आपका 20 आ रहा है विच इज नॉट इंक्लूडेड. व्हाट इज C++? स्वयं अधिकारी. What is C++? Where C++ is given? Nowhere I have used C++. Sir, is ABS is a function? Yes, is a function which is going to give you the absolute value. क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है. क्योंकि देखो यहाँ पे मैं क्या निकाल 11 माइनस 13 हो रहा है तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ये. तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चेक कर रहे हैं. तो जैसे भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो इसको हटाना है तो हमें देना है -2, क्योंकि डिफरेंस -2 आ जाएगा अभी. क्योंकि फर्स्ट तो मेरा प्राइम नंबर 11 निकलेगा लिस्ट में, फिर उसके बाद 13 आएगा. ओके, लेट मी शो यू द लिस्ट कंटेंट्स. आई एम सेइंग प्राइम. ओके, यहाँ पे इसको हटा के मैं बोल रहा हूँ I am saying 1 to 10 all the prime numbers. 3 5. Look at this. यहाँ पे मेरा 2 is a prime number, but 2 3 are consecutive prime numbers but not twin prime numbers. But 3 5 are your prime numbers which is twin prime numbers. 5 7. तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 2 - 3 करेगा, वो डिफरेंस देगा तो आपका नेगेटिव आएगा. इसीलिए अगर आप ABS लगाना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे -2 लगाओ. 1 to 10 T. So we got 3 5. We got 3 5 5 7 11 13 17 19. तो -2 लगाना पड़ेगा. प्रोग्राम यू कैन राइट इन एनी वे. यू कैन राइट इन एनी वे द प्रोग्राम. अगर आपको कहाँ पे भी किसी जगह पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो कोड चेंज कर देंगे वहां पे.
अंडरस्टूड? ये कोड रेड्यूसिंग टेक्निक हमने डाला इन ऑर्डर टू रेड्यूस, टू नॉट टू चेक टू टाइम्स फॉर द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दो दो बार चेक करने के लिए अगर आपको अवॉइड करना है तो वी कैन डू लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ योर। सर द लास्ट वाला फॉर लूप से समझ नहीं आया है। ओके ओके ओके, सो लास्ट वाला फॉर लूप ना, यहां पे थोड़ा देखो आपका लिस्ट में क्या स्टोर आ रहा है। दीज आर द प्राइम नंबर्स, इसमें क्या स्टोर है? ऑल द प्राइम नंबर्स। आपका प्राइम लिस्ट में क्या स्टोर है? प्राइम लिस्ट में आपका ये सारा वैल्यू स्टोर है आपका, ठीक है। अब -1 क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि यहां से मैं दो दो वैल्यू निकाल रहा हूं, 2 3। पहले सी, व्हाट इज द सी? कितना नंबर है यहाँ पे फॉर लूप में? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी कहां तक जाएगा आपका? सी विल 0 टू लेंथ -1। लेंथ क्या है आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेंथ आपका 8 है। तो लेंथ ऑफ प्राइम विच इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब कहां तक जाएगा? 7 तक जाएगा। मुझे जो दो पेयर निकाल रहा हूं मैं, 0 1, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट 2 3, नेक्स्ट 3 4, नेक्स्ट 4 5, नेक्स्ट 5 6, नेक्स्ट 6 7। तो इसको माइनस करवाना है क्योंकि पेयर में जा रहा है ये, इसीलिए हमने यहाँ पे -1 किया। अब अंदर आ रहे हैं, व्हाट इज द सी वैल्यू? सी वैल्यू इज 0। नाउ व्हाट इज C+1? C+1 इज योर 1, सो दैट इज 0 पोजीशन एंड 1 पोजीशन। 0 पोजीशन में आपका क्या है? 0 पोजीशन में आपका क्या है? 2 है। ना 0 + 1 पोजीशन में क्या है आपका? 3 है, तो यहाँ पे आपका 3 है ना। 2 - 3, अभी प्रोसेस क्या हो रहा है? 2 - 3, 2 - 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका? -1। तो ये इक्वल टू -2 नहीं है, ये फॉल्स हो गया, इसलिए डिस्प्ले नहीं करवाएगा। उसके बाद सी वैल्यू इज योर 1 नाउ। नाउ हियर प्राइम ऑफ 1 पोजीशन, 1 पोजीशन में आपका क्या है? 3 है। नाउ दिस इज योर 3। नाउ C+1, यहाँ पे आपको इंडेक्स पोजीशन समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। दिस 0 1 2 3 4 5 6 7 ना। अगर आपका 7 इंक्लूड होगा, 7 + 1 8 नहीं है, वो एरर दे देगा, इसीलिए हमने ये वाला -1 किए हैं यहाँ पे। अब सी का 1 पोजीशन में क्या है आपका? 3 है। देन C+1, C+1 इज योर 2, 2 पोजीशन में आपका वैल्यू क्या है? 5 है, तो यहाँ पे ये आपका आ गया 5। 3 - 5 इज योर -2 विच इज ट्रू, तो इसीलिए वो दिखा रहा है C पोजीशन, C+1 पोजीशन। ओके, अंडरस्टूड? Sir, I have also ABS. I don't know why you are asking, sir, I have also ABS मतलब क्या है ये? One more, one more, one more experience और one more explanation. अच्छा, फुल कोड शो कर दीजिए। ये प्राइम नंबर नहीं आएगा यहाँ पे।
Can you able to see the full code? Okay, so I'm getting late. So good night to all of you.